เดี๋ยวรอสักครู่นะครับฮะสวัสดีคุณเดมอนสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักครู่เนาะเวลาปรับนู่นปรับนี้แป๊บนึงเนี่ยมันมีเนื้อหาเพิ่มเติมด้วยเนี่ยอันเนี้ยแท็กศาสตร์มืดเนี่ยน่าจะเป็นชุดกับอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวผมดูรายละเอียดแป๊บเอ่อแพ็กศาสตร์มืดมีอะไรบ้างอะมีเควสใหม่เหรออันนี้คืออันเดิมนะเอ่อแพ็กศาสตร์มืดนะครับจะมีการแอคชั่นใหม่ๆที่คอนโทรลใหม่ๆแล้วก็พื้นที่ใหม่ๆให้ไปจนภัยเนาะก็จะมีสัตว์คีย์ใหม่ดาร์กอาร์ตใหม่แล้วก็แบทเทิลไลน่าใหม่มีแค่เนี้ยไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยนะเออแต่ว่าไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยก็แบบไม่ซื้อดีกว่าได้เป้าหมายใหม่เลยนะครับจะต้องเรียนจีบฝรั่งเฮ้ยอย่าไปจีบเลยฝรั่งเรียนภาษาญี่ปุ่นดีกว่าจะไปจีบฝรั่งเรียนภาษาญี่ปุ่นดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอเวลาเหมือนเดิมเนาะสวัสดีครับสวัสดีคุณแมนสวัสดีครับผมอโลฮาเดี๋ยวเตรียมโอล่าด้วยนี่เล่นลีกกันอยู่เหรอเห็นเล่นเอลอยู่เหรอทำไมของคุณกายของคุณแมนไม่ขึ้นหรอวะแสดงว่าคุณไฟน่าจะเล่น TFT อย่างเดียวแล้วมั้งเล่นด้วยกันเหรอทำไมไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นว่ากำลังเล่นนะนึกว่าคุณไฟเล่นแกเล่น LI TFT อย่างเดียวแต่นี่คือ Summoner Rift เนาะ Summoner Rift แสดงว่าเล่นด้วยกันเล่น normal พี่กายไม่ได้เล่นนะครับเล่น normal เห็นละเพิ่งเริ่มไป3 นาทีด้วยงานนี้เดี๋ยวมาดูนั่งใครวายหัวร้อน โอ้ยเดี๋ยวผมไปหาอะไรแป๊บหนึ่งดีกว่าหาของกินดีกว่าเล่นเกมนี้แล้วมีซับไทยไม่ต้องหาของกินไปด้วยเดี๋ยวไปเติมน้ำแป๊บเรียกว่าไงน้ำก็ต้องมาเนาะแล้วผมกินน้ำนี่วันละมันเท่าไหร่ละขวด1.5 ลิตรใช่ไหมผมกินน้ำวันละ2 ขวด1.5 ลิตร2 ขวดอะต่อวันน่ะคือโดยปกติแล้วครับเขาจะแนะนำให้กินน้ำวันละ8 แก้วใช่ไหมน้ำวันละ8 แก้วก็ประมาณ1 ลิตรครับ1 ลิตรต่อวันนะคือถ้าเกิดคุณอยากจะสุขภาพดีไม่มีป่วยหรืออะไรพวกเนี้ยพยายามกินน้ำไม่ได้1 ลิตรต่อวันนะครับประมาณ2 ขวดจะ7.5ก็ได้1.5 ลิตรต่อวันอะไรประมาณเนี้ยพยายามกินให้ได้เนาะก็ถ้าเกิดกินได้มันก็ดีอ่ะแต่น้ำในที่นี้มันรวมพวกของต่างๆที่มีน้ำด้วย
อย่างก๋วยเตี๋ยวพวกเนี้ยครับก๋วยเตี๋ยวที่ใส่น้ำก็จะมีน้ำด้วยเนาะอย่างข้าวอย่างเงี้ยข้าวผัดกะเพราอย่างเงี้ยข้าวผัดกะเพราตัวข้าวมันก็มีน้ำอยู่แล้วนะตัวกะเพรามันก็มีน้ำอยู่แล้วเนาะตัวซอสตัวอะไรมันก็มีน้ำอยู่แล้วนับไปด้วยก็ได้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยรวมแล้วให้ได้ประมาณ1 ขวดใหญ่อะครับ1.5 ลิตรอะประมาณให้ได้1 ขวดใหญ่อะจะดีสุดเนาะผมกินเวลาประมาณ2 ขวดใหญ่อะครับมันก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยมาก เข้าห้องน้ำบ่อยมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรมาสักพักใหญ่ๆอะคือนานๆจะป่วยทีนึงอะเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปลุยเลยแล้วกันยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมขอแท็กไว้ก่อนแป๊บหนึ่งช่วงคัดซีนจะขอเงียบเหมือนเดิมเนาะอือหืออืมโอเคเดี๋ยวผมขอปักหมุดแป๊บหนึ่งครับอ่าพินเมสเซเจอร์สวัสดีครับสวัสดีคุณกายสวัสดีครับโอล่าสวัสดีครับผมไม่ได้เล่นเกมด้วยกันใช่ไหมเห็นคุณกายบอกเห็นคุณแม่บอกคุณกายไม่เล่นเกมแต่เห็นอยู่ในละอยู่ในแชทคนเยอะนี่อุ้ยตั้งกี่คนเนี่ย7 คนแน่เห็นช่วงกลางวันคุณยูนะมาด้วยเห็นช่วงกลางวันมีคุณยูนะเข้าไปนั่งคุยในดีที่สุดไอเราก็อยากทักเหลือเกินแต่ไม่มีไมค์ไม่เงยใช้คอมมหาลัยก็ประมาณนั้นแหละอืมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะอ่าฮะไปผมออกไปฟาร์มไม่ได้ ตอนแรกช่วงกลางวันผมว่าจะออกไปฟาร์มซะหน่อยแต่กลับไปที่เขตภารกิจโอ้แม่งเลยออกไปฟาร์มไม่ได้กูช่างหัวแม่งโอ้ You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more.
I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio. วันนี้ลืมยาทิ้งไว้ที่ทำงานนะครับไม่มียากินเลยเอ้าซะงั้นเซเว่นไหมคุณกายก็คือเข้าเซเว่นไปซื้อยาพวกพารามากินสักแพ็คไหม Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle.และของเทียบเลยทั้งหมดนี่คือเควสหมดเลยนะครับเควสนี่เควสรองแล้วส่วนนี้มันเควสหลักนะซึ่งผมต้องไปเควสหลักอยู่แล้วแต่ว่าผมขอไปสมุนไพรก่อนละกัน Professor Fig and we have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you and then proceed to see me in my classroom. แต่ยาที่หมอให้มันไม่มีใช่ไหมครับมันไม่มีขายอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคุณกายการยาที่หมอให้เขาเผื่อไว้แล้วครับว่าถ้าเราขาดกินสักช่วง2ช่วงเนี่ยนี่คือไม่เป็นไรอยู่แล้วแหละเพราะว่ายาพวกนี้ครับมันยาต้องบอกว่ายาสมัยใหม่นะยาสมัยใหม่พวกนี้ครับมันสามารถงดเว้นการกินได้ประมาณครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งอยู่แล้วมันทำมาเพื่ออย่างนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นไม่มียาก็ไม่อย่าซีเรียสครับอย่าซีเรียสมันไม่ได้หมายความไม่หายนะแต่ว่ามันก็แค่หายช้าหน่อยแค่นั้นแหละเพราะยาสมัยใหม่จะทำมาเพื่อไม่ให้มีผลข้างเคียงครับจริงๆนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะยาสมัยใหม่ถูกทำมาเพื่อไม่ให้มีผลข้างเคียงหรือมีผลข้างเคียงให้น้อยที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ของมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยแต่ว่าก็ยังมีอยู่นั่นก็คือมันเราอยู่กินได้ครั้ง2ครั้งอ่ะมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะก็เข้าใจอ่ะเนาะลืมอ่ะมันคือลืมอ่ะมันคืออุบัติเหตุอ่ะยังไงก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ไปเอาที่ทำงานก็อย่าลืมกินด้วยก็แล้วกันเนาะGood morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug.
should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. ผมเลยบอกอย่าบอกนะผมต้องรอ Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. หลังปี You'll จองครับ find แปล that ถูก some แปล plants สวย are ดีจั better ง suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. ผมชอบแปลสวยจังแปลสวยดีจัง The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. And, Ravenclaws too. At least you did. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost it. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. กดแท็บแล้วก็วงล้อ Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants.
Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed in Death Camp has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. อ๋อไม่เป็นคนกิฟฟินดอร์เนาะแต่เมื่อกี้นี้คุยแซวเซซาลีนกันข้างหนักเลยนะ What are you up to now? And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. ภารกิจเอสเปอริมัสต้องทำกลิ้งหลบศัตรูแล้วก็ไล่อินเอ็กซิโอสกิลอะไรวะอ๋อสกิลไฟประลองรอบ3แล้วก็คุยกับบริเวณประลองใช่ไหมช่างมันผมต้องไปเรียนปรุงยาAuras or someone from the ministry guarding the school after the incident? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I know. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Fine job brewing your first เขา Wiggenweld แปลทุก potion. อย่างจริงๆด้วย But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. คืออะไรที่มันพอหาเจอได้หรือ My อะไรพวกนี้ได้ Wiggenweld เขาจะ potion's แปล utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippins. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Revelio. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Professor, what should I be doing again? You should have collected the ingredients from my office and begun brewing a potion at your cauldron. Finish your potion and then return to me. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. เตรียมใจโดนหักคะแนนได้เลยเป็นผมได้แหละเตรียมใจโดนหักคะแนนได้เลยแต่นักเอ้ยอันนี้เขาแปลเหรอ31 ธันวาคม 1875 นะครับล็อกกินเบิร์นสินค้าพวกไหนก็ขึ้นในร้านปิดกระตามโดยเฉพาะช่วงหลังเที่ยงคืนนะมีการส่งของน่าสงสัยทางเข้าหลังร้าน Revelio. Should not be that color, Miss McDowell. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker.
Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Here's the fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Again. Oh. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. มันต้องไม่มีระเบิดเลยสิเจ พี่เล่นจะระเบิดทุกอย่างไม่ได้นะไปเควสต่อครับมีการบ้านช่างมันไปนะที่เดียวRevelio. I should like to retire to a small hamlet when I'm older. แผนที่โอ้โหแล้วมีไม่มีไม้กวาดด้วยนะช่วงเริ่มแรกจะไม่มีไม้กวาดให้ใช้ครับแล้วไม่มีไม้กวาดให้วิ่งโอ้โหเหนื่อยเลย
ยังเดินสำรวจโลกเลยยอดนักวิ่งสิ่งลมกดบอกเราโอ้โหเก่าโคตรยอดนักวิ่งสิ่งลมกดโคตรเก่าผมเชื่อว่าแรกๆจะต้องใช้ฟาร์มค่อนข้างเยอะเลยแบบฟาร์มเยอะมากโอ้ยจะต้องเสียเวลาฟาร์มแบบไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นแล้วฟาร์มไม่อย่างเดียวดีนะไม่มีเหนื่อยมีหอบถ้ามีเหนื่อยมีหอบนี่น่าจะเรื่องใหญ่It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning. But I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Historically speaking, there's never been a... I never thought Ramrock's loyalists would go this far. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home.
They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! I see you. Enough yet. This is humiliating. Stop that! Stop it! I'll watch the light go out of your eyes. Go there! Stop! I'm not going anywhere. Reductor! I'll look with the one me himself. No having the knack at all! Not having it back to yet! You'll feel that tomorrow. You last that long. Reductor! Not so tough now, are ya? ผมนี่ กดยาแบบรัว What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in ภรรยา Merlin. ด้วย Gave me นะ a book เป็ when น we ภร were รยากับผู้ students หญิง at Hogwarts. Typical hard-working LGBT อีก Hufflepuff, หนึ่ง brilliant อีกหนึ่งคู่ potionaire, นะครับ has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. เป็นอีกหนึ่ง LGBT เนาะ You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis.
I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. จริงๆก็ไปเอาแอคซิโอมาใช้ There, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. เขาไปเอาเอ็กซ์เพริเมนต์ไอ้ที่ว่าไฟยิงออกไปไกล Indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books.ต้องผ่านการบ้านก่อนอ่ะกิ้งหลบหลีกเพื่อหลบหลีกการโจมตีศัตรูโอเคเดี๋ยวผมไปกิ้งหลบหลีกรัวๆเลยแล้วกันเดี๋ยวไปหาศัตรูแป๊บไหนๆก็หาแล้วทำไมผมไม่ทำเควสไปด้วยวะ Greetings. Oh, I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. เล่นยากไหมครับสวัสดีครับเล่นยากไหมไม่ยากครับที่เห็นผมเล่นยากแล้วที่เห็นผมโดนตีไปบ่อยนะเพราะว่าผมตั้งค่าเกมไว้ว่าเล่นโหมดยากเองนะเพราะว่าผมเล่นโหมดเกมคือโหมดยากก็เลยเหมือนดูว่ามันยากเนาะแต่จริงๆมันมีโหมดหลายๆอย่างอย่างโหมดเนื้อเรื่องที่ไม่ค่อยมีอะไรยากเท่าไหร่ก็คือมันเสพเนื้อเรื่องอย่างเดียวก็คือมันจะมีบางตัวที่มันแบบต้องตีหลายครั้งหน่อยแค่นั้นแต่อาจจะไม่ยากเลยแล้วก็โหมดง่ายกับโหมดปานกลางเนาะส่วนที่ผมเล่นคือโหมดยากครับมันก็เลยดูออกจะต้องคุ้นชินระดับหนึ่งอ่ะเพราะบางทีอาจจะต้องใช้ perfect block มากกว่าแล้วก็บางทีอาจจะต้องเลือกหลบมากกว่าอะไรกับ perfect block สกิลอะไรพวกนี้ครับแล้วมันมีของให้ใช้ให้ช่วยอีกเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเอาจริงเกมตัวนี้ไม่ยากเลยครับถ้าเกิดไม่ได้ขนาดผมที่มาเล่นถึงโหมดยากอย่างเงี้ยมันไม่ยากเลยนะ Good of you to come. My friend Professor Fig speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see,
About a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Surely you could continue searching the Owlery. Oh, one would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. Is there anything special about the wand? Oh, yes. It's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Revelio.แล้วผมต้องวาร์ปตรงไหนวะเนี่ยThe statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Don't mind me, owls. I'm here to help a friend. Now, where are those statues? No statues here. I recognize those handles. The summoning charm should do the trick.
Here's a welcome surprise. I'd best keep looking. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Nothing. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Revelio. Oh, I'll take that, thank you. No statues here. I'd best keep looking. This will do nicely. Nothing. Revelio. No statues here. โอ้โหเยอะเว้ย Leviosa. Here's a welcome surprise. I'd best keep looking. Oh, I'll take that, thank you. Nothing. Oh, อันนี้จุดไฟตอนคืนเดินผ่านป่าโอเค A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. What's happening? Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So, Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand?
The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking.ผมต้องการ experiment ก่อนมันถึงจะไปเควสได้นะนั่นหมายความว่าผมต้องไปทำเควสไอ้นี้ก่อนเนาะโอเคครับการไปเควสต่างๆมันค่อนข้างมีเงื่อนไขด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำกันก่อนอื่นผมก็ขออนุญาตไปเอาน้ำแป๊บนึง
โอ้ยไปลุยต่อผมต้องหาศัตรูให้ได้คนหนึ่งเนาะถ้าหาศัตรูได้คนหนึ่งผมก็จะมาฝึกโดดหลบได้แล้วผมจะหาที่ไหนอะเนี่ยเดี๋ยวไปเดินเล่นแถวไหนน่าจะมีนะเดี๋ยวผมไปเดินเล่นสักที่หนึ่งเดี๋ยวลองขึ้นไปเก็บตรงนี้ด้วยแล้วกันหรือว่าจะมีขอศัตรูตัวเดียวอะไรก็ได้ตัวเดียวแล้วเดี๋ยวก็กดหลบรัวไปเรื่อยนะร่วงเยี่ยมมีทางเข้าด้วยเหรออ๋อห้ามเข้าติดอะไรดีขอศัตรูสักตัวหนึ่งอะไรก็ได้มาป่าก็ได้อะไรก็ได้มีไหมจับสัตว์จะหาตัวเจอไหมเนี่ยไปฮอกมีดนะเจอแล้วโอ้โหกว่าจะเจอเพื่อนI won't rest until you're dead. ปั๊มอย่างนี้แหละมาเฮ้ยเสียงมาก่อน Yes. โ
เสียงมันมาก่อน เสียงแม่งมาก่อนไอเวทขยายตัวใช่ไหมมันดูเก่งจริงนั่นแหละแต่ปัญหาคือมันใช้งานไม่ได้ มันใช้งานยากก็ตีแต่ละทีก็ขยายตัวแล้วตีเอากลายร่างเป็นฮักชั่วคราวแล้วก็ตีเหยียดนะเพราะแต่เลือดผมไม่มีผมจะไปปรุงยาที่ไหนวะเนี่ยสามารถเร่งเวลาได้นะครับโดยการกดพื้นที่กดแมปแล้วก็กด F ค้างไม่ใช่กด F ธรรมดานั่งรอหน้าห้องเนี่ยแหละ I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Expelliarmus. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House, like you. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. I'm not sure what that means, but it sounds horrible. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Unspeakable ต้องทำให้กลายเป็นนักถาวรเลยถ้ากลายเป็นถาวรอย่างนั้นมันก็เป็นกระปิ้นเอาจริงอยากใช้เหมือนกันมีสกิลที่ขยายเฉพาะส่วนถ้าขยายได้น่าจะดีมากโอเคผมไปลุยเควสต่อนะครับโอเคเดี๋ยวไอ้พวกยิบย่อยพวกนี้เดี๋ยวผมเล่นของผมเองเนาะอยากจะเล่นออกไลฟ์เหมือนกันแต่น่าจะกินเวลานานอยู่โอ้โหแล้วผมก็ไม่มียาแล้วว่าอยากไปปรุงยาแต่มันปรุงที่ไหนได้วะ
อยากกลับไปปรุงยาจังยังไม่มีห้องเลยนั่นนะครับห้องต้องประสงค์อะห้องที่มันคราฟอะไรก็ได้หรือว่าจัดบ้านอะพูดง่ายๆอะมันยังไม่มีจัดบ้านก็เลยแบบไม่มีวิธีปรุงยาใดๆเลยพอไม่มีวิธีปรุงยาก็เลยจะแปลกๆหน่อยใครมันตีกันอยู่วะอ๋อช่างมันไม่มีขวดยาใช้เลยแม่งโคตรเสียกลับไปปรุงยาได้ไหมไม่อยากเสี่ยงเลยแม่งไม่มีขวดยาใช้ก็ต้องระมัดระวังมากกว่านี้อีกแล้วเนาะโอเคต่อ Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? It's been ages since I've found anything worth. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Leviosa. Expelliarmus. Incendio. ตายโอ้ยไม่มียาทำอะไรไม่ได้เลย ที่สุดแล้วเหรอเอาใหม่ดิผมต้องกลับไปหายาก่อนจริงเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ตีแรงเลยอะครับผมอาจจะต้องกลับไปหายาอยู่ดีก็กลายเป็นอาหารแมงมุมซะงั้นกูไปซื้อก็ได้อยากได้คราฟอะผมอยากคราฟเองอะแต่ว่าคือมันไม่มีของคราฟไม่สิจะบอกไม่มีของคราฟไม่ได้ต้องบอกว่าผมยังไม่มีไอ้นั่นนะครับไม่มีโอ้กูย้ายไม่ได้ด้วยโอเคต้องใส่อุปกรณ์ดีกว่าใช่ไหมลืมเช็คเรื่องอุปกรณ์ไปเลยซอยจูมนุษย์แซ่บๆโอเคใส่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นโอเคพลังโจมตีดีขึ้นเท่าตัวน่าจะดีขึ้นนะกดปีดิโอเคพลังป้องกันเยอะขึ้นพลังโจมตีดีขึ้นน่าจะไหวแล้วมั้งโอ้โหเร็ว20โอ้
อ้ยไม่ไหว เวลไม่พอผมต้องลาทิ้งภารกิจละผมไม่พออ่ะผมต้องไปฟาร์มอ่ะ Here I am, as good as my word. ผมต้องไปฟาร์มเยอะมากอะครับเวลผมไม่พอเจอแค่มอนข้างหน้ากีกี้ก็20แล้วอะแค่กีกี้ข้างหน้าก็เลเวล20แล้วอะผมสู้ไม่ได้เลยอะกูจะเอาเลเวลไหนไปสู้วะเนี่ยยาก็ไม่มีเลเวลก็ไม่มีผมมีนั่นดีกว่าอันไหนวะมองเห็นโอเค They come after me. I'll stick 'em like a knocktail. Someone's going to regret trespassing. ไอ้นั่นก็ดันเดินมาพอดีมันติดบั๊กแหละเฮ้ยเดินสักทางเหอะผมต้องฟาร์มเวลอะไม่ฟาร์มเวลทำอะไรไม่ได้เลยอาจจะต้องขออนุญาตปิดไลฟ์แล้วก็ไปฟาร์มเลยมากกว่าครับไม่งั้นผมไม่มีเวลไม่มีเลเวลพอสำหรับการลุยแค่ไอหมาป่าแค่ไอแมงมุมกระจอกข้างหน้าเลเวล20เนี่ยแล้วผมเพิ่งเลเวล11เองโอ้โหไม่เลยเลเวลมัน2,000ที่ไหน This looks intriguing. ดำได้น่าจะดำได้ตอนแรกนึกว่าดำไม่ได้ชอบเก็บอุปกรณ์เต็มโอ้ยให้ตายเธอกูซื้อยาก่อนใช่ไหมไม่สิผมต้องไปซื้อไอ้แปรนปลูกต้นไม้ก่อน Off on another adventure, are we? ผมต้องซื้อแปรนปลูกต้นไม้ก่อนอันนั้นสำคัญสุดเดี๋ยวไปซื้อบ้านนู้น Hello, be with you in a bit. ปุ๋ยเปื่อยช่างมัน You have a good head for business, haven't you?อะไรคือบวกวะ No one can say I don't keep a stacked shelf. แล้วผมไม่ได้เปลี่ยนหรอ
Let me guess. You're after something fresh. โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อ No one ไอ้ can กระ say ห I ล่ำปี don't ก่อน keep a stacked shelf. กระหล่ำปีนี่ไม่โคตรจำเป็น Come on inside. Oh, watch yourself, though. Such a wee bairn gieing a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. 300เลยเหรอไม่อย่างแพง Doors always open. You be sure to stop by soon. ผมต้องไปฟาร์มก่อนจริงๆใช่ไหมเนี่ยวิ่งไปลองอีกรอบแล้วกันถ้าเกิดผมตายผมจะขออนุญาตปิดไลฟ์นะครับเนาะถ้าเกิดตายในขออนุญาตปิดไลฟ์แล้วก็จะใช้เวลาในวันพรุ่งนี้ผมอาจจะหรือไม่ก็คืนนี้แหละอาจจะนั่งฟาร์มเลเวลสักพักหนึ่งเพราะเนี่ยขณะนี้ก็คือยังเตือนอยู่เลยนะว่าศัตรูยังระดับสูงกว่าอยู่เลยHere I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised at... Well said. Now where? Follow. Keep... ขออีกสักรอบนะครับถ้าเกิดตายผมอาจจะขออนุญาตปิดไลฟ์แล้วก็ไปฟาร์มเลย Indeed. A few landmarks, a stone bridge, ในส่วนใหญ่คือไม่มีสกิลด้วยแหละผมไม่มีสกิลเลยนะครับเพราะว่าพรสวรรค์ในการอัพสกิลอาจจะต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งแล้วผมเอายาวจากไหนวะเนี่ย Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. เอายาวจากไหนขวดวะ Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? เนี่ยผมยังอัพพรสวรรค์ไม่ได้นะครับมันเขียนว่าต้องผ่านเนื้อเรื่องหลักเพื่อปลดล็อกนะซึ่งหมายความว่าผมอาจจะต้องผ่านตรงนี้ก่อนถึงจะอัพเลเวล
เอ้ยเอาสกิลที่ได้เอาแต้มที่ได้จากสกิลพวกนี้มาอัพเนาะโอเคผมขอเนียนไปแล้วกันโอ้ถ้าทางจะเนียนไม่ได้ละมายิงเมียนซิโอขอระเบิดเลยแล้วกันเป็นหัวอีกรอบเฮ้ยได้แล้วโอ้ตัวใหญ่ตายไปเลยไม่ตายด้วยไม่ได้ครับตัวพี่ตายสเตลไม่ผ่าน ไม่ผ่านครับแค่เดินออกไปข้างหน้าปุ๊บมันก็มองเจอเลย as good as my word แล้วผมอาจจะต้องมีสกิลมากกว่านี้อีกเนาะแล้วก็มีเลเวลมากกว่านี้อีกเพราะว่าเจอข้างในก็เลเวล20ใช่ไหมพอเจอข้างในเลเวล20แล้วผมเพิ่งเลเวล11เองอะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ผ่านแล้วยิ่งผมเล่นโหมดยากด้วยครับพอเล่นโหมดยากมันก็เลยจะต้องใช้เลเวลเท่ากันบ้างถ้าเกิดเลเวลไม่เท่ากันก็จะประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมคงต้องไปนั่งฟาร์มนั่งหาของนั่งอะไรพวกนี้แหละครับเนาะเพื่อให้ดูว่ามีอะไรดีๆขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้พอเล่นโหมดยากก็จะประมาณนี้นะโอ้ยไม่ไหวต้องฟาร์มเยอะมากบอกเลยว่าฟาร์มเยอะมากผมว่าจะต้องฟาร์มแบบฟาร์มเยอะมากๆนะครับและข้างในยังจะมีบอสอีกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือมีบอสด้วยอ่ะณขนาดตัวกิกกี้หน้าบ้านผมยังไม่ผ่านเลยแล้วผมจะไปสู้บอสยังไงวะขนาดตัวกิกกี้หน้าบ้านผมยังไม่ผ่านเลยแล้วผมจะสู้บอสยังไงวะเนี่ยโอ้งานงอกเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปวิ่งฟาร์มวิ่งหาของวิ่งอะไรพวกนี้ด้วยเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะวันนี้ขอปิดไลฟ์ก่อนเวลานะครับเพราะว่าเควสเนื้อเรื่องติดแล้วเราไม่สามารถไปไหนต่อได้ถ้าไม่ฟาร์มโอ้ยนี่ต้องไปฟาร์มใช่ไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันยังไงคืนนี้ก็ฝันดีครับผม